As for using military force abroad, of course, we signed an agreement yesterday, and in these agreements with Donetsk and Lugansk Public Republic, there are relevant points which state that we are going to continue. We will provide all type of assistance, including military assistance. If there is a conflict, of course, if it's necessary, we will follow through on the obligations that we undertook. Войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Первое. Второе. Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется. Ну а что касается вопроса, можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы, то или оставаться на стороне добра. Ну а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить. And we discussed our possible joint actions as a response to the aggressive actions of the NATO and Western partners. I just would like to emphasize that nobody wants a war. Nobody even wants to make the situation worse. Neither Russians nor people of Belarus. People who are aware of these problems, you can see that the worsening of the situation, the initiative for worsening of the situation comes from Ukraine, and we are on the verge of a conflict which would involve the whole continent. We see that irresponsibility of a number of Western leaders has led to the situation, and we see that this irresponsible or irrational behavior of our neighbors has led to this situation. My minister asked me, what do you think, what Russia really wants? And I had this just on the other side of the street. Is Russia really interested in having a small, tiny strip of Ukraine soil integrated in their country? No, this is nonsense. I think Putin is probably putting pressure on it because he can do it. And he knows that if he splits the European Union. But what he really wants is respect. He wants, on eye level, he wants respect. And my God, giving someone respect is low cost, even no cost. So if I was asked, I was asked, it is easy to even give him the respect he really demands and probably also deserves. Russia is nuclear ballistic drills Russia have been underway. Let's show you the very latest pictures. These have been released by the Russian Defense Ministry in the last hour. This is it. This is a fact. And we have to political issues, factual questions, and emotions. Well, these are events which have been brought forward by President Putin, announced. I'm just going to wait and let these pictures run, actually. They're extraordinary. Боевая
These are the other pictures. Now we are presuming this is the Black Sea. This is a very edited video put out by the Russian Ministry of Defense. Effectively, in this situation, you call it a propaganda video. It's been well edited, as you can see. I wondered if this was filmed in advance. But it comes to the pictures of the launch, which presumably took place today. A submarine launched ballistic missile as part of these tests that have been underway. There it is. That is a Sineva missile. Part of the annual strategic Grom drills, which have been brought forward by the Russians. They normally take place in late summer or early September, brought forward. You've seen pictures also of the Russian president sat in a control room alongside the leader of Belarus, Alexander Lukashenko, who was there to witness it. And certainly yesterday they talked about being actively involved in these missions. But all of this, a real show of strength by the Russian government, bringing forward these various different nuclear-capable missiles via air, by sea and by land. That is what we've seen so far from them. So there we go, actually firing some of these missiles. And a statement released by the Russian Defense Ministry under the leadership of the Supreme Commander of the Armed Forces of the Russian Federation, Vladimir Putin. A planned exercise of the strategic deterrence was held, during which ballistic and cruise missiles were launched. Certainly very keen to show their capabilities, as I said, by land, by sea and by air. We'll get more analysis of those pictures later on, certainly. Hola amigos. Si estáis acostumbrados al idioma diplomático que se utiliza en la prensa, habréis observado que es un idioma muy peculiar. No tiene entendederas posible, solo caben interpretaciones, a base de experiencia leyendo los comunicados. Por ejemplo, si hablamos de temas bélicos, solemos leer: tal nación tiene intención de vender tal o cual artilugio a quien sea. Pues bien, una vez traducido, den por seguro que ya están en poder del comprador y operativos al 100%. Otro ejemplo: tal nación preocupada por la venta de tal o cual artilugio a. Una vez traducido quiere decir que la susodicha nación está con un cabreo de la leche porque no tiene capacidad de impedirlo. Y así todo. O sea que hay que familiarizarse con este tipo de idiomas. Pues esto es lo que más o menos se está pasando en Siria actualmente, que se está haciendo con un arsenal de armamento ruso de última generación que para muchos antes, solo creían que eran leyendas urbanas. Como es el caso de la batería antiaérea M2, con una impresionante precisión que rompe los esquemas técnicos de los generales de armamento. Pues bien, ya se puede confirmar que están operativas en Siria, y han sido fotografiadas el 21 de abril de 2018, en posición de combate en la base rusa de Khmeimim. Para que se hagan una idea de la capacidad de estas baterías, baste decir que en el ataque con misiles del día 14 de abril contra Siria, sus antecesoras, M1 y Pantsir S1, tuvieron un 100% de aciertos. Y esta nueva M2, las deja antediluvianas a las anteriores, que databan de hace 30 o más años. Hasta ahora la información sobre la presencia de la familia M2 en Siria, en el grupo ruso, solo era una leyenda urbana. El sistema de misiles de defensa antiaérea M2 es un sistema de defensa antimisiles táctica de nueva generación diseñado para proteger unidades militares, así como instalaciones industriales y de infraestructura, contra ataques aéreos. Es increíblemente efectivo contra armas de alta precisión, vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero, aviones modernos y helicópteros. M2 puede detectar simultáneamente más de 40 objetivos, identificar el más peligroso de ellos y disparar simultáneamente a 4 de ellos. Se puede utilizar para hacer frente a los ataques masivos de los medios modernos de ataque aéreo. Las características técnicas de los misiles antiaéreos del complejo permiten luchar eficazmente contra objetivos a pequeña escala y altamente maniobrables. M2 puede funcionar con éxito como parte integrada de un sistema de defensa antiaérea, pero también se puede usar de forma autónoma.
El regimiento del sistema de misiles TOR-M2 es similar en composición a los regimientos de misiles antiaéreos anteriores a la reforma, equipados con versiones tempranas del sistema de misiles TOR, e incluye 4 baterías de 4 sistemas de misiles antiaéreos en cada una. Un total de 16 vehículos de combate. Los 2 primeros TOR-M2, salidos de la producción en serie, se entregaron a las fuerzas terrestres rusas en 2016. Incluye 3 baterías de fuego, un total de 12 vehículos de combate. La munición del vehículo de combate del sistema de misiles TOR-M2 es de 16 misiles guiados antiaéreos de última generación, 9M338K. De características avanzadas y dimensiones reducidas, lo que ha permitido duplicar de 8 a 16 el número de proyectiles instalados en el sistema. Y son capaces de eliminar todo tipo de armas de alta precisión que vuelen a velocidades de hasta 700 metros por segundo, con misiles de un rango de alcance de 1 a 12 kilómetros, y hasta 10.000 metros de altura. El TOR-M2 es una versión mejorada del sistema de misiles de defensa antiaérea de corto alcance TOR-M1. El TOR-M2 se presentó por primera vez al público en 2007. La última variante de TOR-M2 presenta una mejor cobertura de radar de control de fuego y 4 canales de guía, lo que permite guiar hasta 4 misiles en cualquier momento. El TOR-M2 también ofrece la opción de un chasis con ruedas, así como un nuevo sistema de computadora digital y un sistema de seguimiento óptico para todo clima. El TOR-M2 y el M2E están diseñados para atacar aeronaves, helicópteros, aviones UAV, aerodinámicos, misiles guiados y otros componentes de armas de alta precisión que vuelan a altitudes medias, bajas y extremadamente bajas en entornos adversos de aire y atascos. El sistema de misiles TOR-M2 puede montarse en chasis con ruedas o con orugas. El TOR-M2 duplica hasta 4 el número de objetivos que pueden ser atacados simultáneamente por un solo vehículo de combate, que por 12 vehículos de una batería hacen 48 objetivos simultáneamente que pueden ser atacados. Reciban un saludo.